쟤는 스스로 영어 알파벳 소리값을 알아볼게요. 소리를 잘 들어보면은 각 알파벳이 어떤 소리를 내는지 듣고 말할 수 있습니다. A says 에. B says b. C says k. D says d. E says 에. F says f. G says g. H says h. I says e. J says z. K says k. L says o. M says N says n. O says a. P says p. Q says qua. R says R says ru. S says s. T says t. U says V says v. W says w. X says x. Y says y. G says g.